2020 has come to define the importance of an online business. Earning an extra source of income from the safety of your own home has never been more prominent. To build on this, we set out to create the ultimate online business right in your pocket. Introducing Crowd1. Crowd1 is a leading global crowd marketing force set out to empower people all around the world. Our vision is to provide sustainable business opportunities for everyone. That includes you. Through Crowd1's easy-to-use, all-in-one software, you are able to create and grow your own team. You and your team then recommend and distribute groundbreaking online products, carefully crafted to the core, whilst earning commission. Mobile gaming, e-learning, digital traveling agencies, and more. With Crowd1's wide library of products and services, there is always a product that fits your customers' needs, maximizing your ability to market them. Organizing your work is important too. The Crowd1 platform is optimized for keeping structure and managing your business. Additionally, we provide education and training in entrepreneurship to help you on your way to success. These three components work in harmony to create the best version of yourself and your team. With over 25 million members, great products and services, and the right tools at the tip of your fingers, join us today and be part of the future. Good morning, good afternoon, good evening to everyone who's taken their wonderful time into checking out the world's most exciting opportunity. My name is George Epen, your host for today. Let's thank the Lord Almighty first for bringing this opportunity as a light to 32 million members around the world when the world was going through extreme darkness because of the COVID-19. This presentation is going to take about 30 minutes. And during this 30 minutes, we'll be going over what is Crowd1, why join Crowd1, what are the products, who all can engage in Crowd1, what are the packages, what is our compensation plan, and how do we start. I've been with the company for about 9 months now, currently at the manager 1-star ranking, doing business in 15 countries with a team of around 2,500 people. So as we all know, in the last 1.5 years, when 95% of all the businesses were shut down, it was only the technology industry which was not hit by the COVID-19. The company that we're going to introduce you today is pioneers in online crowd marketing. The first company wherein we deal with technology-based products. So let me introduce you to the world's fastest growing crowd marketing company, Crowd1. Crowd1 is similar to Uber and Airbnb. Uber does not have any cars, neither does Airbnb have any beds, right? Similarly, Crowd1, we do not sell any products of our own. We market other companies' products and services. We are an online marketing company marketing other companies' products and services. In just like 2.5 years, we have grown to 32 million members worldwide. And that's because we have a hybrid marketing model. We can do business both online as well as face-to-face. So Business for Home is a site wherein all the data of direct selling companies are posted. So if you check this out, 2018 our revenue was 1 million, 2019 was 90 million, and 2020 was 750 million. And out of the 750 million, already 75% has been paid out to us. When you look at Alexa ranking, we rank number 1 in the world when it comes to the most amount of global traffic onto a website among all the direct selling companies in the world. If you take current locations, we're there in South Africa, Philippines, Sweden, Spain, England. Our plans to open up in Colombia, Brazil, Nigeria, Hong Kong, Kenya. Our physical office is coming up in India this year. US markets are launching. Our global headquarters is in Dubai, a 50,000 square feet, 3-floor office in the most legal and compliant place in the world. And that's where our global headquarters is going to be.
So network marketing industry has been around for more than 60 years with um, an amazing platform for businesses to sell their products in a network, and also an excellent platform for the common man to earn millions without any prerequisites, right? And it's a most legal and compliant industry as well. But a couple of companies have misused the system, some money chains, some pyramid schemes, some Ponzi schemes, and whatnot. So successful network marketers say that before joining any company, we got to look at four things. You got to look at who are the people running the company. Two, what are the products? Three, how does the company market these products? And four, which team you're joining. Let me introduce you to our senior management, where our collective intellectual experience in the network marketing space is around minimum 300 to 400 years, and that's the foundation of the company. Senior management know each other for more than 25, 30 years. So if we look at the global markets, we have stepped into all the billion-dollar and trillion-dollar sectors: e-gaming, e-travel, e-commerce, e-media, e-direct selling, e-education. This year, we're stepping into e-entertainment, e-communication, and we're launching our own cryptocurrency. So a couple of questions. Do you like to travel? Do you like to play games on your phone? Do you like to try your luck by taking the lotteries once a while? Do you want to take home profits from the biggest of markets and sectors globally? Do you want to learn the skills of a successful entrepreneur? Well, let's take a look into our products. So, we have global products and regional products as well. Now, global products, all the products that we're going to share with you are exclusive to us Crowd1 members. People outside may have heard about us, but they have no clue how it works inside. It's a digital revolution that's happening here, and we are pioneers in this. There's nobody to copy from. We are paving the path. So, as mentioned, these are not our products. We market other companies' products and services. So, our products are categorized into travel, education, and lifestyle products. Our travel partner, Life Trends, American based company, wherein when we members want to go out of town and we want to book a hotel or flight, we get into Life Trends, and Life Trends is partnered with all the other booking agencies and also 4 million resorts and hotels around the world. Life Trends gets the best of rate for us. Company's mission is to provide world-class education for us Crowd1 members. So, company launched Mindo, an American-based company, wherein this is unlike the schools and the courses that we get in schools and colleges. This is like a university that's being built for entrepreneurs. How do you speak in business? How do you build your audience? How do you balance your work and life? How do you find motivation? How do you do business on social media? How do you get started by our network director Peter Jacobson in this business? He's been in the business for more than 30 years now. How do you become an entrepreneur? How do you grow your business? Both available in podcast as well as printed material. Stepping into the online gambling arena, gambling and betting arena, an arena wherein it's projected to be at $565 billion next year. We launched our flagship product in 2019, Afilgo, wherein now members across the world they have a world-class platform to play online games and gamble and bet with each other. Sports betting is there, poker, blackjack, roulette, amazing platform. Stepping into the online gaming arena, we launched our flagship product last November. Now, this gaming platform has got different platforms for different levels of gamers. For people who like to play socially, we have mixed social. People who like to play old games, we have mixed retro. People who like to play um, live, we have Mixer Live, and for advanced gamers, we have Mixer Plus. Now, our gaming platform alone, we have 1 million subscribers, which makes us one of the largest gaming platforms in the history of mankind. So, along with global products, we have regional products as well. Company launched Epic One Lotto, wherein now Crowd1 members for tickets as low as €2 and €4
can take part and try their luck in the mega lotteries in US and Europe. US Mega Millions, Euro Millions, the Powerball, Lotto America, France Lotto, UK Lotto, amazing platform. Company launched Tribute for members in Nigeria, wherein these are affordable luxury products. Colognes, makeup, skincare, accessories, amazing luxury products available at a very discounted rate for our members in Nigeria. Planet IX, the next revolution in strategy gaming. It's a virtual real estate game, a virtual duplicate of the Earth has been launched on the 13th, that is 2 days ago, and is being rolled out to all of us members right now. People can buy land, trade land, sell land, and develop land. This is the next revolution in strategy gaming. This product alone is going to take us to 100 million members. Let's take a look into what all this hype about Planet IX, what's happening out there. Let's take a look at a short video on explaining what Planet IX is. Planet IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. Imagine yourself playing a digital version of Monopoly together with an unlimited number of players, where instead of streets, your goal is to acquire virtual land parcels called pix. A pix is a 10 by 10 meter squared, hexagon-shaped tile of land, organized into 9 different types of classifications, and divided into 5 different tiers of ranking hierarchy. These picks are available through pack drops, and each pack is randomly generated. So, just like you rely on chance in Monopoly, you never know where on the world map your assets will be located. The amount of picks in the pack depends on the size of pack you choose to purchase. Each pack drop comes with specific tier and classification directives, meaning you can narrow down and tailor your future collection. Your goal with Planet IX picks should be to buy, trade, and collect as many picks in close proximity to one another as possible. When you've traded or collaborated your way to a larger area of picks, you will get the opportunity to exchange the collective land into an NFT with true ownership. Planet IX has utilized the revenue from Pix packs sold to invest directly in real-world assets. This means that NFTs owned will result in you receiving quarterly dividends from these assets. All NFT holders will receive the full amount of profit generated from these sustainable investments. Planet IX is part of the future in blockchain gaming, and with a combination of sustainable investments in real-world assets is taking play to earn into a new era. We are building the planet of tomorrow. So Planet IX is being onboarding is happening right now. 4 million all registered members. We are registering into Planet IX as we speak. We are already at the manager 1-star ranking. It's been rolled out based on ranks, starting from ambassador, which is our highest rank, and it's come down to managers. I'm at manager 1-star, and I have received it. I registered, and I have started onboarding as well. So it's the most exciting time for stepping into the next era, which is the digital era. That's the digital world now. We are in the digital world. So we will take a look at our products right now. We have our gaming products. We have travel, um, lifestyle, education, lottery, gambling, and sports betting. Future products, that is in the next couple of weeks. We have certain tools that's going to be launched for us. Link Me is a virtual business card. Next level in how to do business. Social media management tool, SoMe, is going to be launched for us. For that we can maneuver ourselves on social media on different platforms, analytics, great, posting in one place and then multiple areas will be posted. So it's going to be a good tool for us to do business online.
Planet IX, as mentioned, the next revolution in strategy gaming, the virtual real estate game, which is powered by cryptocurrency, is has been launched and onboarding is happening right now. It's going to be open to the world in the next couple of months. This product alone, as mentioned, is going to take us to 100 million members. Then, see, since we are doing business globally, exchanging, making payments with each other becomes challenging. So, um, because of exchange rates, time taken, the requirements for sending money across to different countries, it's very tedious, right? So, company is launching a wallet that can be downloaded by everyone and it's free to download. The wallet has got multiple features. It's called as a multi-wallet. Commissions for us is going to come straight into our wallets. It's got multiple features like it's got a crypto exchange, it's got a stock market exchange. We're going to get bank accounts with IBAN numbers and SWIFT codes. Lot of lot of amazing features for us to do business globally. State of the art payment solution getting launched in the next couple of weeks. Then we have entertainment products, communication products, all in progress, and we're launching our own cryptocurrency. So when you take a look at our business, it's a very modern business. And when you look at the products, it's very sophisticated products. And yet the business is so simple to do. So when you take a look at a nutshell, an aerial view of Crowd1. So we are selling products and services. We're a social community platform. We're a social network connecting people to selected merchants across the world. We're using Bitcoins and Ethereum as an alternative payment method, and we're sharing loyalty points with our members. So it's very important to share who we are not as well, because until 8 or 9 months ago, there were people being ignorant and not even taking the small step into checking out what our opportunity is, and they used to write bad reviews about us. But now we have a very strong compliance team, and not only that, see, even BBC about 9 months ago, they were very ignorant about us. And they didn't check out the opportunity and they came up with a review without checking in with us. So since we are in the digital revolution, our entire senior management came up and gave a digital press release to the entire world. So it's very important to share who we are not. We are not selling any shares. We are not a gambling investment, lottery, cryptocurrency, or forex company. We are not offering any investments and we are not developing any games. We are pioneers in online crowd marketing. We are a marketing platform, marketing other companies' products and services. Company itself, we are moving to a proactive stand. 2021, Crowd1 is going to be legal globally, and everybody in the world is going to know about Crowd1. 2022, everybody would want to join us. Company's concept is to earn money with our smartphones. And so let's take a look into how Crowd1 makes money. So me as a member, when I use the products, for example, I get into life trends and I book a hotel, or I um, I generate my own link of the gaming product and I send it to a couple of my friends. And when they subscribe, Crowd1 makes money. And when Crowd1 makes money, you saw that last year, 2020, out of the 750 million, 75% has been shared with us. So the company with the most sophisticated products, most modern business, and top level compensation, it can't get better. Now, let's take a look at the other unique component of Crowd1. Anybody can join us. Registration is free. People can join us as a customer and can use our products and get a discount, or you can join as a member. Couple of the products that you like, you can refer and get amazing bonuses, or you can join us as a business and you can build your own team and you come in with the most powerful compensation plan. Now let's take a look into how do you get into Crowd1. You get into Crowd1 with the purchase of a starter package. We have 5 packages: white, black, gold, titanium, and titanium pro. So anybody in the world can start a global business for as low as 109 euros or $130 or 10,000 Indian rupees. The black package, 299 euros
or $350 or 27,000 Indian rupees. Gold package, 799 euros or $950 or 72,000 Indian rupees. The titanium package, 2,499 euros or $3,000 or 2.25 lakhs, or the titanium pro package with 3,999 euros or $4,750 or 3.5 lakhs. All packages come with a 10-year subscription to our educational product and a 12-month subscription to our gaming product. And as the packages increase, you come in with certain benefits and certain products. You come in with travel benefits. You get free land on Planet IX. You get loyalty points. Loyalty points is the main thing in this company, which we'll discuss now. Then, as the packages increase, you get additional products like the virtual business card, the social media management tool, and the multi wallet. Amazing products for our business, for us to do our business. That's what comes in the packages. So as the packages go up, the amount of benefits and the amount of products increase. So, as I mentioned, the main aspect of being with Crowd1 is earning every day, every second, basically. So here we have something called as a loyalty point system. It's just launched. We're just in the accumulation. It's been rolled out in different phases. We're just in the accumulation phase right now. So every package that you join, they have loyalty points as well. And these loyalty points are like the miles program that we have with airlines. Now, as you travel, you get miles, right? So here, as you do activity, you get loyalty points from different areas. So starting from the time you come in to your entire life with Crowd1, you keep on earning loyalty points. And these loyalty points you can use towards part payment when you use the products in the library. Like when you go out and when you book a hotel, loyalty points can be used towards the payment. So that's one of the most powerful, robust loyalty program. It's daily activity basically. So in order to join the company and have a kickstart into the business, we have amazing promotions that's happening. We have an epic promotion wherein any package that you buy, you get upgraded to the next level for free. The second promotion, if you are serious into the business, going for pro, you want to get the best package, you don't have to spend 3,999 euros. Any level that you join or any level that you're in, from that level, you can straight get to Titanium Pro for 849 euros or $1,000 or just 85,000 Indian rupees. And why go pro? Because this is the best package in the company. Well, this is equal opportunity for everyone also. You can join in any package. And with that package, you use those products, whatever you get. And the rest, all the products that the company has now, and the products that the company is going to come up with becomes accessible to you, and you can share it and you can sell it with people and you can make commissions out of it. So any package that you're comfortable with, you can start. But the Titanium Pro has got the best benefit because you come in with 30,000 loyalty points. The white package comes in only with 5,000. It's the highest status in the loyalty program. You earn 50% more loyalty points. You can get to claim more pixels in Planet IX. And future, when you want to buy more pixels in Planet IX, it's the Titanium Pro has got the best feature, and you get extra benefits in the multi-wallet as well. So this is the best promotion that's happening right now. You come in one time, there's no monthly fees. There is no, you don't have to keep on selling every month. You know, there are absolutely amazing benefits. So going pro. So as mentioned, you come in with the most powerful compensation plan. Here's 7 levels of income streams, basically. 7 income streams. Today, let's go over 4 of them. Crowd bonus. Here,
Here also we have revolutionized the system. Here, the biggest problem for people is selling, going behind people and selling products. Right here also, we have revolutionized the system because here we use the products, and what we do over here is recommend the business. So we recommend the business to people, and people get into the business by the purchase of a package. So we are selling packages here, right? So when you sell packages, you get points. And the best part is we have one of the best bonuses called as crowd bonus. The name itself says it, as you build your crowd, as you build your customers, like any business, when you sell packages, you get points. 10 points is equal to €1. So when you sell the white package, you get 60 points. That means €6. Now here the best part is you get the same amount of points and the same amount of money when you or any of your team sells. Anybody that you bring into the business and whom they bring into the business also, you get the same amount of points and you get the same amount of money as well. So that's one of the biggest income streams, which is crowd bonus. Then we have something called as a residual bonus. Company takes 40% of its revenue and gives it like a monthly salary to us, even if we don't sell. It's recurring income, even if we don't sell. Company takes 40% and splits it equally with all of us and based on our ranks. We have 7 ranks: team leader, coordinator, manager, director, president, senior president, and ambassador. Each rank has got 3 levels each. And how do you increase these levels? As you come in and you sell these packages, you and your team's collective points that you get, as your points increase, your rank increases and you never go down. You never go down. Let's take a look at how much salary does everybody get based on last year, 2020. So as the rank goes up, so when you get to a director 1 star, you get 50,000 Indian rupees or $620 or euros. A director 2 star gets 1,160 euros or 1 lakh Indian rupees. A director 3 star gets 2.5 lakhs. A president gets 5 lakhs, 1 star. A president 2 star gets 10 lakhs. 10 lakhs monthly salary. Can you imagine that? People are being presidents in a company within 90 days if you work hard and smart. So that's the opportunity. Secure your income. Even if another pandemic comes, you can protect it. You can still meet your goals. So secure that. We all went into challenges last year. So along with that, you get a matching bonus as well. Company matches 10% of your team's production, and it goes up to 5 levels basically. So amazing 3 bonuses when you join our company as an entrepreneur. It's very special and it's the most powerful compensation plan. Along with that, you don't have to have any fear that you're going to lose the money that you invest, because as soon as you come in, we have a fear of loss bonus. If you come in and within 14 days, if you sell 4 white packages, you get 1 white package free, and the company you can sell that and you can collect the money. You break even. Or if you sell 4 black packages, you get 1 black package free. If you sell 4 gold, you get 1 gold free. If you sell 4 titanium, you get 1 titanium free. And if you sell mix and match, the least package that you sold is what you're going to get free. So here is a business with sophisticated products, topmost compensation plan, modern business, and you break even in 14 days. And this business is so simple to do because we have a proven system. These presentations are done all across the world in different times and different languages. We invite our guests to these presentations. They like the business, they join. It's all virtual. And then we have a 1.5 hour induction training program where there'll be a rock star in this business. Then we have ongoing trainings and we have monthly events wherein company shares all the updates and product launches happen, and we share it in these presentations. It's a proven system. It's a proven system over here. It is not going to disturb your current job or business. You also come in with amazing support. And this is why you need to look at which team you're joining. We are inviting you to the world's #1 Crowd1 team, wherein
an experienced person or an inexperienced person joins us, we absolutely take him to the next level. There's a US based schedule time zones, and then we have an Indian based schedule too. So that anywhere in the round and the people that we where you have any prospects, you can invite them to these sessions, and all you focus on is inviting them. You come in with all the tools and resources. We have an amazing blog. We have digital magazines that's free for us to share with our prospects, share with our teams, amazing online events, amazing incentives, and a first class support team as well. So, as mentioned, registration is free, and anybody, as mentioned, please expect a link from your sponsor, register for free, and whenever um, you're traveling or you want to play games or anything, you can absolutely join our portal. It's free. Or we recommend you joining us as a business. Choose any one of the packages. You can use a bank transfer, you can pay using a crypto wallet or using a debit card or credit card, or even um, your sponsor can even generate an activation code for you. So you can absolutely do this because no experience required. A global business just you can do over your phones. Company provides us with high quality videos and presentations. As you saw, affordable entry level, a simple and duplicable system. Absolutely a company for everyone. So if you know your why, and if you have dreams left to be accomplished, how to do it, leave it to us. Come join us because we're on the runway, ready to take off. We are year number 3, ready to take off, and our engines are on, fuel is full, and with a dream team inside. Even if you're not there, even if I'm not there, the company is taking off. I'd rather be in this journey, and we are inviting you to the world's number one company. So run to the sponsor who invited you to this meeting. He or she is going to give you a personal invitation link. Get into the orientation program and be ready for the change. You must do your own independent research prior to engaging in any kind of business activity, including any activity when you have expectations of specific results or financial returns. One last word for today. The word of today: opportunity. I believe opportunities comes to everyone almost every day, but only the ones who run with it have a chance to win. Most people suffer from possibility blindness. So you come, you give them a chance and a way out, and they have the audacity to say no. You say next. Because we're not in the convincing game. People convinced against their will are of the same opinion still. So go find yourself a leader. It's when you do that, the rest of your life will be the best of your life. Because you're not who you think you are. You are who you think you are. Check that out. Senior management telling us not to convince anybody. We are inviting you to the world's most modern business with sophisticated products, topmost compensation. Anybody can join us for free. Most powerful compensation plan, amazing tools and resources, and we sell and we just recommend the business to people. It can't get better. This absolutely is the most exciting opportunity that I have come across in my life. I started selling at the age of 15. I'm 44 now. Got the experience to work in the insurance sector, recruited, motivated, and developed at least 250 agents, worked in a Fortune 100 company into senior management, and I'm very active in the community as well. I'm the youth president for World Malayali Council here in US. Did join this company and did my
research for 5-6 months, and in the last 2 months is when office started, the company started giving out, we started seeing the light. We stood with the company, and now is the time when all the hurdles are out. When I joined the company, it's my best friend who gave it to me 8 months, 9 months ago. And he's South India's #1 architect. And when I joined at that time, it was all negative reviews about Crowd1, because I thought to myself, my friend is not going to give it to me. I know him from 3 years of age. So I looked at the plan and it blew my mind. It blew my mind. And I jumped in, but I had to study it well, because I may lose my license and so many other things if I'm associated with anything wrong, right? So did my research, went hard into it, and here we are with 32 million members, going to be 100 million members soon, with the world's #1 company, going to be global. Globally, we're going to be able to do business. A lot of offices coming up. So, one humble request. Let's open up a forum for questions. Anybody, if you have any, if you're watching us online, we're live on YouTube, as we all know, every day. If you have any questions, we humbly request you is make a decision today. Either yes or no. If it's no, it's fine. But if you have interest in this business, ask whatever questions you want, so that you can make an informed decision today. You can make an informed decision today, because 32 million members are ahead of you, and we are revolutionizing the world. So with that being said, I take this opportunity to thank everybody. Now let's go ahead and open up a forum for questions. Hi everyone. Hi Deepa Sachu. Hi Shaji. Hi Pushpin. Hi, sir. Hi, how are you? Fine, sir. Thank you. Then, so Manager 2-Star, how are you? Can you talk today? No, I don't think so. So, any questions, please do ask right now, because this is a forum to ask. We have a couple of new people here. So I know it might be difficult to ask in a public forum. So please get with the sponsor. If you don't want to ask your questions here on the public platform, that's not a problem. But get with your sponsor. Ask all the questions. Don't procrastinate. Make that decision today. So with that being said, let's go ahead and look forward. We are looking forward to working with each and everyone. We have the next session in Malayalam, which is coming in at 11 a.m. Indian Standard Time and 8:30 p.m. Indian Standard Time. And we're going to have an English session at 10:30 Indian Standard Time. So looking forward to working with you. So until next time, Crowd1, impossible is nothing. Thank you very much. Let me just... Alrighty. So everyone ready for which rule are we in? Sandler's sales rule number 20? 9. 29. All right. Let's see what 29 has to offer. Sandler's rule. Jaydev, how are you? Fine. Shaji, eppadi? Pulimeda Ravi. Hi, it's Dave. This is rule number 29. Your meter is always running. You know, we tell people we want you to be a trusted advisor. We want you to know everything there is to know about the buyer. And that's all true. But here's the thing.
The more you get to know somebody, and hopefully you've known your customers for 5, 10, 15 years, or the more that you entertain, that doesn't mean that you still shouldn't represent the company. That shouldn't mean that you can let your hair down and you can be somebody else. Oh, we're off site, so we can, we're going to do some things maybe that I wouldn't have done normally. Guess what? No way. Your meter is always running. Never, ever forget, they are buyers first. Maybe they've become work friends second, but once you get confused, you will be in trouble. മനസ്സിലായ സാധനം തോന്നി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായ സാധനം എന്തോ പറഞ്ഞോ ഷാജി ദീപ സജു സാർ എന്താണ് തോന്നുന്നത് കുറച്ചേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെരി ലിറ്റിൽ പറഞ്ഞോ but what I understood let me talk about right പെട്ടെന്ന് പറ 10 സെക്കൻഡ് 15 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പറ എന്താണ് സംഭവം the things that we have to do we got to do in the right time because time and tide wait for none. Our time is running, we got to run with the time. That means what we got to prospect to the people that we got to do at the right time, right? Okay, ഷാജി റൈറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയാം ഷാജി എന്താണ് റൂള് കിട്ടിയില്ല സർ കിട്ടിയില്ല Your meter is always running. Your meter is always running. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണല്ലേ അല്ല മീറ്റർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ടാക്സി കയറുക നമ്മള് ടാക്സി കയറുമ്പോഴത്തേക്കും തൊട്ട് മീറ്റർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് മുമ്പാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അഫിലിയേറ്റിന് മുമ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ കച്ചവടമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കച്ചവടത്തിൽ ടാക്സി കയറുന്ന പോലെ കാശ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ല കാശ് നഷ്ടപ്പാടാണ് സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മീറ്റർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ക്രൗഡ് വണ്ണിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക ഒരു അഫിലിയേറ്റിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക അവൻ നമ്മുടെ 10 കൊല്ലം കൂട്ടുകാരനായിരിക്കും 20 കൊല്ലം കൂട്ടുകാരനായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് അഫിലിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം when you are prospecting always be closing മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അതെ എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഖമാണോ പിന്നെ എത്ര നാളെ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കല്യാണത്തിന് പോയ കഥയും അതല്ലേ പോയി കഴിയും അതെ ഒരു പുതിയ പരിപാടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും തിരക്കായിക്കോട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും നടക്കുന്ന സംഭവമല്ലേ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കുത്തി സോ നമ്മള് ടാക്സി കയറുവാണെങ്കിൽ നമ്മള് വഴി നിർത്തി അളിയ എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കാര്യം സംസാരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ മീറ്റർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കയ്യിൽ കാശ് പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ മിനിറ്റും നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അളന്ന് വേണം ഇടാൻ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാമല്ലോ നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാമല്ലോ അവന്റെ അടുത്ത് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനെ കാട്ടി വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാമല്ലോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പം ബിസിനസ് ഓണർ നിങ്ങൾ ക്രൗഡ് വണ്ടി കയറുമ്പോ ടാക്സി കാശ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാശ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കും ജയദേവ് മനസ്സിലായ സാധനം മനസ്സിലായി സമയത്തിന്റെ അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത് ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ മാക്സിമം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ കച്ചവടത്തിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് കയറിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആകുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഉണ്ട്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ജയദേവനെ ഇതിന്റെ നടുക്കോട്ട് ഇടുകയല്ല. പക്ഷെ ഇന്നലെ എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച്, ഇന്നലെ ജോർജ് സാറേ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് അവിടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കുറെ സിനിമാകാര് കണ്ടു, അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിർത്തി ഇവിടെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി. അതൊന്നും ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് 5 മിനിറ്റ് പോയി. മനസ്സിലായോ? അത് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായോ? അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലാഭിക്കായിരുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും സാറേ ഇന്നത്തെ റൂൾ എന്തായിരുന്നു? ഓരോ സെക്കൻഡിനും വിലയാണ്. ജയദേവനെ ഇതാക്കി പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ. അല്ല അയ്യോ ഒരിക്കലും അല്ല. അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഷാർപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങാൻ. അതാണ് അതിനകത്തുള്ള കാര്യം. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത്, ആൾക്കാരിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ TMI എന്ന് പറയും. TMI. ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുക, ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പേഴ്സണൽ കഥയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ TMI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ. ടു മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ട. ടു മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ട. യു ഗോട്ട് ബി ഷാർപ്പ്. ഉള്ള കാര്യം സ്ഫുടതയാണ്. നമ്മളെ മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് ഈ അരമണിക്കൂറിൽ തീർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിപ്പോ? നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജാജി സാറെ അറിയാമല്ലോ, ജെഫ് ബേസോസ് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് കറങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോ അല്ലേ? നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റിംഗ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്? പറഞ്ഞേ. നേരത്തെ നമ്മള് 1 മണിക്കൂർ കൊല്ലുകയായിരുന്നു മനുഷ്യനെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് വളരെ പ്രിസൈസീവായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ്. അതാണ് ഒരു ഏറ്റവും ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മീറ്റിംഗുകാരും ഇപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അഡപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് കൂടുന്നുണ്ട്. അതെ, മനസ്സിലായോ? നമ്മള് കൊടുക്കുന്ന നമ്മള് ഭയങ്കര പവറാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ 10 പേര് ഓൺലൈനിലും. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ സാധനം യൂട്യൂബിൽ കൂടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പോയി കുറെ ആൾക്കാർക്ക് നന്മ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇത് നമ്മുടെ കളരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം പ്രസിഡന്റുമാരാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അത് അങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് അധികം ആൾക്കാർ വേണ്ട. നമ്മൾ 10 പേര് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത്, നമ്മുടെ അടിയിൽ എത്ര ആൾക്കാർ വന്നു? എന്റെ അമ്മോ. അപ്പം ഇനി അടുത്തത് നമുക്കിനി പഠിക്കണം. നമുക്ക് വാള് പൂച്ചെടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഷാജി ജയദേവ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങണം. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, നിങ്ങളുടെ അകത്തുനിന്ന് കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നാണ് അംബാസഡർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് വേറെ ഇന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ദിവസം ക്രൗഡ് കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഒരു സൈക്കോളജി പറയാൻ പോവാ. ഇതൊരു ഭയങ്കര അനാലജിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഭയങ്കര അനാലജിയാണ് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെയിൽസുകാർക്ക് ജയദേവ കേട്ടോണം കേട്ടോ, ഭയങ്കര തീർപ്പായിരുന്നു. സെയിൽസുകാർക്ക് ആനുവലൈസ്ഡ് തിങ്കിങ് ആണ്. അപ്പൊ സെയിൽസുകാരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഒക്കെ ക്ഷീണമാണ് സെയിൽസ്. പിന്നെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അനങ്ങും. ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് മിഡ് ആവും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഹളമാണ്. അത് കാരണം എന്താ? എല്ലാവരുടെയും കച്ചവടം ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാത്രം സെയിൽസ് കൂടുന്നത്, ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് കുറയുന്നത്. എല്ലാരും പറയുന്നത് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് സെയിൽസ് 0 ആണോ ഇല്ലയോ? ഷാജി? അതെ. സെയിൽസ് പറയാറുണ്ട്, കേൾക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട്. സെയിൽസ് ഇൻഷുറൻസ് പേഴ്സൺ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്, കേൾക്കാറുണ്ട്. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മനസ്സ് വർക്ക്സ് ഓൺ ഡെഡ് ലൈൻസ്. ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും അതിലോട്ട് ഓടും. ആ ഡെഡ് ലൈനിലോട്ട്
അപ്പോ മാസാവസാനം ഈ സെയിൽസുകാർ, നമ്മുടെ കാർ സെയിൽസുകാർ മാസാവസാനം ഒക്കെ ഓഫർ നോക്കുന്നത് എന്തിനാ? ആ മാസം ഓരോ മാസം കോട്ടയുണ്ട്. ആ കോട്ട അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന് ബോണസ് ഇല്ല. അപ്പൊ പീപ്പിൾ വർക്ക് ഓൺ ഡെഡ് ലൈൻസ്. അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ 90-day പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് 90 ഡേ ആണ് നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം പോലെ. നമ്മൾ മറ്റേ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ വരെ അവിടെ വരെ ഉള്ളു നമ്മുടെ കാഴ്ച. അതിനുള്ളിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കോണം, എന്നിട്ട് ഓട്ടം. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഡെഡ് ലൈൻ വെക്കണം, നമ്മൾ അടുത്ത റാങ്ക് എന്നെത്തുള്ളൂ. ഞാൻ മാനേജർ 2ാം റാങ്ക് ഇന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ആകേണ്ടത്. ഞാൻ മാനേജർ 6% 41 41%. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫോക്കസ് വെച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല ഈ 12 13 ഒക്കെ ആകത്തുള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഒരു 5-ാം തീയതി, അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന പണി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 15-ാം തീയതി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മാനേജർ 2. അപ്പൊ അതിനുള്ള വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 2-3 ദിവസം അങ്ങോട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഒരു 10 ടൈറ്റാനിയം പ്രോ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് തീരും. അപ്പൊ അതിനുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ അത് വെക്കുക, അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ട് അടിച്ചു പണിക്കുക. അതില്ലാതെ പറ്റില്ല കടച്ചാക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേറെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ഈ സമയത്ത് ഈ ഇതിൽ ഇല്ല. എടുത്തും കൂടെ പോയി നിങ്ങളുടെ സൈഡിലുള്ള ഡോക്ടർമാരെയും നിങ്ങളുടെ കച്ചവടക്കാരെയും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഗുഡ് ന്യൂസ് അങ്ങോട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ ബെസ്റ്റ് നിധിയാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് താഴ്മയോടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പർ 1 കമ്പനി ഇൻ ദ വേൾഡിനെ അങ്ങോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അന്തസ്സായിട്ട് 2 ലൈനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാറേ അങ്ങോട്ട് ഷാജി. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡിലേക്ക് കയറണം. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ നമ്മളെ സ്വന്തമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് പണി എടുക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലയോ? ഓരോ റൂള് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൂളിനെ പറ്റി ആർക്കെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പുഷ്പൻ സർ, ഈ റൂളിനെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു? കേൾക്കാൻ മതി. അപ്പം ഇപ്പൊ ദീപ സച്ചിന് മനസ്സിലായോ? ആ റൂള് മനസ്സിലായോ? മീറ്റർ ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂട്ട് അൺമ്യൂട്ട്. ജോർജ് മനസ്സിലായി. നമ്മള് കച്ചവടം നമ്മളുടെ മീറ്റർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് അത് നമ്മള് നിശ്ചിത സമയത്തുള്ളിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയണം. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരം മാറിപ്പോകും, യുഗാണ്ട വരെയൊക്കെ എത്തും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടിക്കണം, അയ്യോ മീറ്റർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ തലയിൽ ഓടാൻ പോകുന്നത്. പണ്ടാലും മീറ്റർ ഓടുക, അതുകൊണ്ട് കാശും പോകുന്നു. അപ്പൊ ശരിയല്ല കാണാം. അപ്പൊ അതാണ് സാധനം. അപ്പൊ അതാണ് സാധനം. നമ്മുടെ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മനോഹർ സർ, ഹൗ ആർ യു മനോഹർ സർ? I'm fine, sir. Good morning. Good morning. Do you understand Malayalam? Little bit, not much. Okay, so we go over and everybody meet Mr. Manohar. He is in Saudi Arabia, and welcome to you, sir. So every day we go over one sales rule.
Yes. Did you hear the rule today? I didn't get the rule. Can I Okay. explain again? Okay, so I'm going to play that video once again, okay? I'm going to play that video once again and check the rule out. This is rule number 29. Your meter is always running. Can you see my screen? Still One that second. presentation has not come. Yes. Okay, can you see my screen? Yes, I can see that. Okay, this is the rule, okay? So Sandler technique is one of the world's best techniques for selling. Okay. I've been trained by them, and by far this is the best sales process. So selling has got about 49 rules. So we are going over one rule a day. One rule. So one rule a day we go at only in this time, at this morning session. Okay. So Okay. let's look at today's rule. Hi, it's Dave. This is rule number 29. Your meter is always running. You know, we tell people we want you to be a trusted advisor. We want you to know everything there is to know about the buyer. And that's all true. But here's the thing. The more you get to know somebody, and hopefully you've known your customers for 5, 10, 15 years, or the more that you entertain, that doesn't mean that you still shouldn't represent the company. That shouldn't mean that you can let your hair down and you can be somebody else. Oh, we're off site, so we can, we're going to do some things maybe that I wouldn't have done normally. Guess what? No way. Your meter is always running. Never, ever forget, they are buyers first. Maybe they've become work friends second. But once you get confused, you will be in trouble. So what this rule says is, even if you are going to get in touch with your very close friend for 10, 15, 20 years, who come into the business with you, when you're in business, even if you're with a prospect, when you start talking about something, you may talk about all the other things, job and all these things, you may go in different tangents. You must think you're in a taxi and your meter is always running. Suppose imagine you're going from Kerala to Bangalore in a taxi, and you stop in a friend's house. Hey, what's up? What's going on? You don't talk and spend time because your meter is running. So when you're doing business, when you're prospecting, you should always be closing. Closing means, what is closing over here? Inviting people to a meeting. Or when you follow up with them, your agenda should be to go for the close. So your meter is always running, basically. So as You should use all the opportunity to close. All the opportunity to close at every time, or leading towards the close. Leading to the close. Leading. It should be like a story. It should be like a story, right? So that you should have in mind, your meter is always running as a sales professional. Okay. So same way that we have rules for salespeople, we have rules for sales leaders as well. For sales leaders, there are 50 rules. So we go over one rule for salespeople and one rule for sales leaders. Sales leaders, we just started. For sales professionals, we are already in rule number 29. For sales leaders, we are only in rule number 5. Okay. Okay, we are rule number 5. Is rule number 5, guys, right? Today is rule number 5 or rule number 6? Today is rule number 6. Today is rule number 6. Okay. So for sales leaders, where do you get this list, sir? So I've been trained on this platform. Okay. So this is on YouTube. On YouTube, you can type in Sandler rules. What rule? Sandler rule. Sandler rules. If you type, all one by one rules will come. You just listen to one rule a day. Don't take sales is a whole ocean. So this, you're building your skills. You take it step by step.
You learn by doing. You don't learn by memorizing. So take it step. Even and all the rules are interconnected also. So you will get with them. Don't worry. So next we will go into Sandler rule for leaders. Rule number 6. 1 second. So the first 5 rules. So the initial rule starts with, for salespeople, we need to have a process. So my question to you, Manohar sir, is, what is our process? What is our process within the business? Our process is to first ask the customer by the script, using the script. Okay. What is our first process? First step. What is our first step? Invite them to a meeting. Yes. Correct? First ask them whether we have an interesting business, what time you are available to attend. Correct. We Today invite. or tomorrow, number 1. Correct. That is first step, which is invitation. Yes. We invite for them to take a look at the business. Yes. Right? And then what we do after the presentation, we follow up with them. We go back to them and ask them, ask their Follow up. feedback, ask their questions, Yes. follow up. Follow up. Next is you close them, right? Yes. You sell any one of the packages. And then what you do? Then we have a induction training. Yes. You need to make sure whoever you bring into the business, they get inducted. They get to know what they're supposed to do. So induction training is that's a process. Then what happens? Then we have ongoing trainings. Right? We have ongoing trainings. Like Yes. on Friday, we have skill building. On Saturday, we have. So now I have put you into my distribution list. You will get all the details as well. Okay. And ongoing training, and once in a month, we have monthly events. Yes. Like July 3rd, we had the monthly event, right? Yes. So our cycle is, that's our process. Our process is inviting people. We get them inducted, ongoing development, monthly events. During the monthly events, we get all the updates and we share during the presentation. Yes. So you have to follow that system, Process. that process. So that process is very important as sales leaders. That is what the first 5 rules were mainly talking about. Then when you meet with your people, have an agenda in mind. And give them a time frame. This meeting is going to take 30 minutes. During this time, I would like to talk to you about this, and this. And you give them an agenda. Up front, you tell them what's going to happen. So making sure you value time, making sure you value process. Your meter is always running. With that in mind, let's look at Sandler rule number 6 for leaders. Rule number 6, create self-sufficiency. Don't fix, but explore. You know, as sales leaders, how many times in a given week do people come in and say, I've got a big call tomorrow. What would you do, Dave? Intuitively, I know what to do. And every ounce of my being wants to say, do this, 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 and this. But the problem with that is that they didn't connect the dots. They didn't do any of the heavy lifting. And if they run into a roadblock during the call, they won't know how to get out of it because it's my solution. If you want to make your team self-sufficient, you have to stop rescuing them. And we rescue people for a couple different reasons. It's almost as if somebody comes into our office and says,
Hey, I've got a call tomorrow. It's really tricky. What would you do? I love the word tricky because, it gets all the creative juices going for me. I rip open my shirt and there's this big S on my body, super salesperson. I hated what I was doing. I was doing reports for senior execs. Hate that. They come in, it feeds into, I love that part of my job. I love problem solving. I love looking like a great salesperson in front of my team. So I jump in with the answer. Or I'm pressed for time. I've got 18 hours of work to do in 3 hours. So I say, I don't have time. Do this, 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 and this. They leave saying, okay. I know in my heart of hearts, they don't do anything I just said. I feel good about myself. But the problem is my people are learned helplessness. They don't think for themselves. So I'd rather you change the rules up. When people come to you for help, have them come to you with a suggestion on how they would solve the problem and look to you to validate how they're going to do it. When you're validating versus creating the solution, much better. Because you've gone from learned helplessness, if you create it, to validate is self-sufficiency. Here's the other thing that you could ask when people walk in. Out of curiosity, what are 2 or 3 things that you would do to solve this problem? Or you could say, I'm happy to help you. If you didn't find me today, I wasn't in the office, I was out with a customer, how would you solve the problem? So what I'm doing is I'm taking it and I'm saying I'm happy to help you, but how would you do it? And I'm doing that for a couple reasons. One, they should learn how to connect the dots. They should be self-sufficient. I want them to operate at maximum efficiency when I'm not around. Secondly, the ego, the self thing that I felt when I gave you the answers, I want them to feel. I want them to have the confidence and conviction in their response, not the confidence and conviction that I have all the answers. Don't do your kids' homework because ultimately they have no idea what that math course was, and you know that. And don't do all the work for your salespeople. It's the same end result. I want people to be able to think and do on their own. How that happens isn't doing it for them. Good luck. The Sandler Rules for Sales Leaders are available now at Amazon. So, Jaydev, sir, I'll be just talking in Malayalam for a bit also, and then we'll talk in English as well, no problem. Jaydev, Shaji. Sir. Kand. Mongan. കിട്ടിയില്ല ഇതല്ലേ പുള്ളിക്ക് ജയദേവ് അതെ സംഭവം നമ്മൾ ഇന്നാളെ സംസാരിച്ച പോലെ ടീമിന് വേണ്ടി ഓടിപ്പോയി KYC നടക്കുക, ഓടിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഇത് ഈ റൂളിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് പോയി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ റൂളിന്റെ ഒരു ലൈനിൽ ഞാൻ പറയാം. ടീമിന് മീൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കരുത്, മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. 1, don't fish for your team members, teach them how to fish. 1. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇഫ് സമ്മൺ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം വരിക, നമ്മളിപ്പോ Crowd1 ഇപ്പൊ ഇത്രയും പുലികളായി, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാളിപ്പം വരിക ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളാ സൂപ്പർമാനായ നമ്മൾ സെയിൽസിന്റെ പുലിയാ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യ് എന്നിട്ട് പോയി അവൻ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യത്തില്ല. അതിന് പകരം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക. അവർ ഓടി നാളെ ഒരു ഉഗ്രൻ ക്ലയന്റ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാമോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ ഇതുണ്ട്, എനിക്ക് നാളെ ഭയങ്കര പണിയുണ്ട്, KYC എന്ന് ചെയ്യാമോ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു. പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. If I was not here today, what would you have done?
അതൊന്ന്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടുവരിക. അപ്പം നാളെ ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് തയ്യാറെടുക്കണം. ഓക്കെ, അത് ചോദിക്കുക. നമ്മൾ എന്താണ്, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം, അവൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക. നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പാണ്. Instead, you go to, they should want it. They should want it more for them than how much we want for them to succeed. Than that. നമ്മുടെ അഫിലിയേറ്റിന് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ അവന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും. ഷാജി സംഭവം പിടികിട്ടിയ? So your team members should want it more for themselves than how we want it for them. നമുക്ക് അവൻ വിജയിച്ച് കാണണമെന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ്. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആഗ്രഹമായിരിക്കും അവനെ തന്നെ ഉള്ളത്. So make them self-sufficient. Make them do things on their own. For that, we have to teach them, and we have to practice with them, and we have to make them comfortable. You understand that? Until കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ചൂണ്ടയുണ്ട്, വിലയുണ്ട്, ഒരു കുളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മീനുമായിട്ട് നിൽക്കുക, പിടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിപ്പം കോർത്തു ചൂണ്ടയിടാൻ പഠിപ്പിക്കണം ആദ്യം. അപ്പൊ ഇതെടുത്തിട്ട് അവരിരുന്ന് 2 സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്ത് you got to role play with them. You role play with them, and then you chunde avar kodu, give the fishing rod to them, pidi pinne tande pidicholu. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് അവൻ മീനും കൊണ്ട് പോകും, നമ്മൾ ചൂണ്ടാൻ കൊണ്ടിരിക്കും. പോയിന്റ് ആണ്, കാശ് എന്നാ മതി, അല്ല ഫ്രീയാ. സോ മനോഹർ സർ, ഇതിന് കാശ് വെച്ച് മനോഹർ സർ, so you got to make your team self-sufficient. You shouldn't be running for them. First of all, this is their business. It is their business. Okay? So, these are the 2 rules that we learned today. Manoj sir, your meter always running, number 1. And number 2 is you should create self-sufficiency in your team. So was this morning, this is 4:30 in the morning in Saudi Arabia, guys. 4:30 in the morning. He gets up at 3 o'clock. This is his yoga time. He did it faster so that he can come in for the 30 minutes. So we have to keep it to the 30 minutes. That's why, as mentioned, as promised, I told you maximum will fuel. So this time is okay with you, sir? 2 rules, half an hour we finish and good to go. So was it helpful for you today? It's very much helpful, because the moment you start speaking to people, your meter has already started. So we have to bring to what you want, connecting to what he has in mind. Whatever he has in mind, we have to take him to the Rome. This is our Rome. So all the roads lead to Rome. So whatever he says, slowly connect to what we want by making the connection. Making the connection. Also, even if you talk about something during the meeting, you have it in your mind
Oops, your agenda is to invite him to the meeting. Yes. You should have the agenda in mind. Yes. What is the purpose of your phone call? Is the purpose is for inviting? Focus on inviting. If your purpose is on follow-up, focus on follow-up. If your focus is on educating them on the first 90 days, focus on that. Focus, focus, focus. So, Manohar sir, now Yes. you have one person in your team, correct? Yes. Direct. Now, today, reach out. Take about 20 people who wants extra time and extra money. Keep it very simple. 20 people. On Facebook Messenger, you cut, copy, and paste and send this message. Hello, Yes. how are you? Long time. Hope things are going well. I wanted to share an interesting business. When do you have 30 minutes? Text it to 100 people. Make you joined 1 month ago, but start from today. Yes. I only started from yesterday. Super. I want to see by the end of this week, I don't want to see, you should see one new person by the end of this week added to your team. Directly. Direct. Correct. For that, you know, if you invite people to my meeting, you know that I'll close, right? I will do my best in closing the meeting for you. Yes. So that part you don't even forget. You focus on inviting people and that's it. Okay. Okay? Okay. So was this meeting benefit, this half an hour that you spent with us, it's good? No, it is great. We see how we brush our teeth. We need to sharpen our skill. Correct. So I will give a small story for that. There were two laborers working in a forestry department. Okay. Their job is to cut the trees. So one person used to cut double what the other person is doing. Okay. So the other person who was doing less work, he went and asked supervisor, what does that person do? How is he able to manage double than what I am doing? The person replied, go and ask him what you want, what he is doing. So he went and told that every time he cuts a tree, he sharpens the axe. Every time he cuts a tree, he sharpens the axe. And that is how he is able to do it in a shorter time and cut more trees. So every time you do some work, you have to sharpen your, update your knowledge, update your experience, update your document. And then you go for next thing. Don't just keep on giving training. Also, you should learn and practice. Sharpening your skill should go simultaneously. Shaji. Kandubadi. അല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ന്യായം വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്ത് fantastic example. So each time that you invite, you got to sharpen your invitation skills. Each time you invite or then you start looking, how do you find better people? How do you better invite people? How do you better do the presentation? How do you better do the follow-up? Progress. This is a good line. Progress is perfection. Progress is perfection. Can you put it on chat, that message? What do you wrote? Can you put the message in chat, row plus on perfection, that line? Progress is perfection. Progress and perfection. Progress is perfection. How do you become perfect? There is nothing perfect. You got to keep on improving. So with that being said, above another session, let's wind up. If it's only 9:20, we want to for me. So it is, what time is it there in India? 7:51. 7:51. Yeah, we should finish it by 7:45 Indian time maximum.
So 6:30, 7:30. No, we should stop by 7:30. 1 hour 15 minutes. That's fine. 1 hour 15 minutes is good. Okay. All right. So, Sirji, can you, Manor sir, can you say a few words about today's meeting and say a vote of thanks to everybody, and we can wind up today's session if you don't mind. Yes. Thank you, George, for sharing wonderful ideas. There are two things that I learned is that your meter always is running. So the moment you start speaking to confidence, however close friend he may be, however you may be relative, you have to think in terms of business, that your meter is always running, and behave as if you are giving a business talk. Number one. And number two is you have to follow the process. The process includes sending invitation, follow up, close the sale, then induction training, inviting for induction training, inviting for ongoing training programs like skill training and system training, and inviting for monthly event. The second thing I learned. And third one is rule for our sales leaders are to create self-sufficiency. So we have to show them the way and take their suggestions also, how to keep forward, role play, how to do it. And this is the main thing that I learned in today's session. That's awesome. So, and Jaydev sir, ഒരു മലയാളത്തിൽ ഒരു vote of thanks ഒന്ന് കാണിക്കൂ. ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു മലയാളത്തിൽ vote of thanks ഒന്ന് കാണിക്കൂ. Yes, sir. Thank you very much. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം സെയിൽസ് റൂൾസും ലീഡർഷിപ്പ് റൂൾസും നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എത്രത്തോളം ഷാർപ്പ് ഓൺ ആവണം. ഇത് പ്രോസ്പെക്ട്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നല്ല പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് മനോഹരൻ സാർ പറഞ്ഞ ആ ഷാർപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നുകൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ്. ഒരുപക്ഷെ ലീഡർ ആവുക എന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളാണെന്നുള്ള വലിയൊരു ചിന്തയാണ് തന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് വളരെയധികം ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ടീച്ചിങ് സമ്മാനിച്ച നമ്മുടെ ഡിയർ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഇപ്പൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, ദീപ സച്ചു സാർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മനോഹരൻ സാറ്, ഷാജ് ചാക്കോ സാറ്, മധു സാറ്, പുഷ്പൻ സാറ്, സാം സാർ, ടി കെ ജോർജ്, വിനോദ്, മനോജ്, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരുപാട് നന്ദി. കാരണം ഇന്ന് കിട്ടിയ അറിവുകൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സെയിൽസ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ കാഷ്വൽ ടോക്കുകളില്ല, പ്രോസ്പെക്റ്റുമായിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി സെയിൽസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ടൂൾ സമ്മാനിച്ചതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വിനോദാണല്ലോ. വിനോദ് ഓഡിയോ കണക്ട് അല്ല സാർ. വിനോദിന്റെ ഓഡിയോ കണക്ട്. വിനോദ് എപ്പോഴാ കയറിയത്? ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ കയറിയത് സാർ. നാളെ തുടങ്ങി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറിക്കോളാം. ഞാൻ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് ആയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ രണ്ട് റൂള് കേട്ടായിരുന്നോ? റൂള് സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അതായത് ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ച സാറുണ്ടല്ലോ, മനോജ് സാറ് സംസാരിക്കണ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കുന്നത്. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു 49 റൂളുകളുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇന്ന് 29 വരെയായി. ഓരോ റൂളും ഒരു സെയിൽസുകാർക്ക്. പിന്നെ സെയിൽസ് ലീഡേഴ്സിനും വേണ്ടി 50 റൂളുണ്ട്. അത് ഓരോന്നെടുക്കും. അത് നമ്മൾ ഇന്ന് 6ാമത്തെ റൂളാണ് ഇന്ന് പോയത്. ഇന്നത്തെ സെയിൽസുകാർക്കുള്ള റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഈസ് സെയിൽസുകാർക്കുള്ള റൂൾ? എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്രോസ്പെക്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ടീം മെമ്പർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മീറ്റർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രോസ്പെക്ട് വേറെ വഴിയിൽ നമ്മുടെ
വലിയ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ കാര്യവും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സമയമാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ അജണ്ട എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണണം. നമ്മളൊരു കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീറ്റർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ആദ്യത്തെ റൂൾ, ഇന്നത്തെ റൂള്. പിന്നെ സെയിൽസ് ലീഡേഴ്സിനുള്ള റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം, പിടിച്ചു കൊടുക്കരുത്. മീൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കരുത്, മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ 1 കാര്യം തന്നെ, ആൾക്കാർ ഈ കച്ചവടത്തിൽ കയറുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടല്ല. അവർക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കുക, അവര് സ്വന്തമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവന്മാര് സ്വന്തമായിട്ട് കച്ചവടത്തിൽ കയറി, നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കോഡ് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് അവർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അവര് കയറണം. അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവരുടെ എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിടും. അപ്പോൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആക്കുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ സെയിൽസ് ലീഡേഴ്സിനുള്ള റൂള്. അപ്പൊ ഈ വിനോദ ഇതാണ് 2 കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ വിനോദ്? എനിക്ക് 2 കാര്യം മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ അപ്പൊ വിനോദ പ്രസന്റേഷൻ ആളെ ഉണ്ട് വിനോ, പക്ഷെ 7 മണിക്ക് കയറിക്കോ. 7 മണിക്ക് 7 തൊട്ട് 7:30 അല്ലെ 7:45 വരെ വിനോദ കയറിക്കോ. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ. കാരണം എല്ലാം തുറുപ്പുകളാണ് ഒന്നൊന്നായിട്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഷാജിയോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഷാജിന്റെ ഈ ഒരു വിനോദ് എന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡുകാരാണ്. ഞാനും വിനോദ് ഒരുമിച്ചാണ് പ്രസിഡന്റ് അടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. എന്റെ ഒരു സൈഡിലെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പുള്ളി. അപ്പം നമ്മളെ തുറുപ്പ് പഠിപ്പിച്ച നമ്മ എല്ലാവരും ഒരു 10-20 അന്ന് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഓൾറെഡി 10-30 എൻട്രി ഓൾറെഡി കയറി. അപ്പം എന്റെ വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു സൈഡിലെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അപ്പം വിനോദിന്റെ അടുത്ത് വിനോദ് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. നമ്മള് വിനോദ് മാനേജർ 1 സ്റ്റാർ ആണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഷാജി ഈ സെയിൽസ് റൂൾസിന്റെ ഇത്രയും ദിവസം ഒന്ന് പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ, ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ, എന്റെ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ജോർജ് ഈപ്പൻ സാറിന്റെ ഈ സാൻഡ്ലേഴ്സ് സെയിൽസ് റൂൾസും ഈ റൂൾസ് ഫോർ ലീഡേഴ്സും അതിപ്പോ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ക്രൗഡ് വൺ ബിസിനസ് എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ ഏത് ബിസിനസ് ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ബിസിനസ് അല്ല, ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെലവൻസ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു വിലയിടാൻ പറ്റത്തില്ല. താനിപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഈ റൂൾസുകൾ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേയിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് നമ്മൾ മീറ്റർ ഓൾവേസ് റണ്ണിങ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രോസ്പെക്റ്റിനെ കാണുമ്പം മറ്റേ കാര്യം കൂട്ടുകാരാണ്, മറിച്ച കാര്യം അതും ഇതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന് വലിയൊരു ലെസണാണ് പഠിച്ചത്. നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിലായിരിക്കും ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, ബാക്കിയുള്ള ലോകപരമായ മറ്റേ കാര്യങ്ങളും മറിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ അവനൊരു പ്രോസ്പെക്റ്റ് ആണ്, അതൊരു ക്ലോസിംഗിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു ബിസിനസ് പാർട്ണർ ആണ്, അവനിലൂടെ ബിസിനസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ 29 ദിവസം ഇപ്പൊ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ റൂൾസുകളെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അതായത് അതിനൊരു വില കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത റൂൾസുകളാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദം. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനും കുറച്ച് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഈ റൂൾസുകളോ ഈ പ്രൊഫഷണൽ വേകളോ ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ താങ്ക്സ് ടു ജോർജ് ഈപ്പൻ, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സന്മനസ് കാണിച്ച് ഈ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമൂല്യമായ സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച അതിന് ഞാനൊരു വലിയ ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കണം. താങ്ക് യു സർ. നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് അത് വിനോദ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാരും വിനോദ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാരും ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് അടിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പം? തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ടീമിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം
3 പേര് ഓൾറെഡി ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് അടിച്ച്. ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് എനിക്ക് 2 പേരും കൂടി ഉണ്ടാവണം. ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം. ഞാന് വിനോദിന്റെ കോർ ടീമായ ഒരു 6 ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് Crowd1 എങ്ങനെ 3 സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്തു. പിന്നെ വിനോദ ഇതിന്റെ അകത്ത് പഠിപ്പിക്കും, മീറ്റർ ഇസ് ഓൾവേസ് റണ്ണിങ്. നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൂസൻ മാഡമായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ബിസിനസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ മീറ്റർ നമ്മുടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുക, അവര് സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ആക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ റൂൾസ് പഠിച്ചതിന് എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി പറയുന്നു. നല്ലൊരു ഷാജി പറഞ്ഞോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് വ്യൂസില് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനറ്റ് IX വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാർ അതാക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാ പ്ലാനറ്റ് IXനോട് നമുക്ക് പറയാം. ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇനി അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിലെ നമ്മുടെ വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്പർ 1 കാര്യം, നിങ്ങൾ ഫോണിൽ സൂം വെക്കുന്നെങ്കിൽ ഫോണിൽ കുത്തനെ വെക്കരുത്. ആദ്യം ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഫ്രെയിം കിട്ടും. ഫുൾ ഫ്രെയിം കിട്ടും. അതൊന്ന്. പിന്നെ സൂമിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷന് താഴെ 3 കുത്ത് കാണും. There are 3 dots. Manoj sir, are you on the computer for Zoom? Yes. Okay, so to change your backdrop, I'll show you how to change it on the computer. First, let me show it to them how to change it on the phone. Zoom application എടുക്കുക. Zoom application നമ്മുടെ ഫോണിന് 3 കുത്തുണ്ട്. 3 കുത്ത് സെൻട്രൽ കാണുന്ന കുത്തല്ലേ സാറേ? കറക്റ്റ്. ഏതാ അവിടെ? അതേ കുത്തുമ്പോ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് വരും. വിർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരും 3 കുത്തൽ കേൾക്കുമ്പോ. ആപ്ലിക്കേഷനില് സൂം ആപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ സൈഡിൽ കണ്ടോ? 3 കുത്ത് കണ്ടോ? പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, ചാറ്റ്, മ്യൂട്ട്, അൺമ്യൂട്ട് കണ്ടോ? അവിടെ അതായത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോടല്ലേ സാറേ? പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ അവിടെ സൈഡില് ഒരു മോർ ഓപ്ഷൻസ് കാണും. മോറിന്റെ മേളില് മോറിന്റെ അടി അവിടെ വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ? മോറിന്റെ അവിടെ വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല, ചിലതില് സാറേ ചാറ്റ്, മീറ്റിംഗ്, ഡിസ്കണക്ട്, റൈസ് ഹാൻഡ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു. അപ്പൊ മോറുണ്ട്. മോറിന്റെ അവിടെ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേ സാറേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡിസ്കണക്ട് ഓഡിയോ, ചാറ്റ്, റൈസ് ഹാൻഡ്സ്, ഹൈഡ് മൈ വീഡിയോ ഗാലറി വ്യൂ, ഷോ നോൺ വീഡിയോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, ഹൈഡ് നെയിംസ് വെൻ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ജോയിൻ. ചിലരുടെ ഫോണിൽ സാറേ ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സാർ. ചിലരുടെ ഫോണിൽ ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അതെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യും. ഷാജി, എനിക്ക് ഷാജിയുടെ ഫോണിന്റെ മോഡൽ ഒന്ന് എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തതാ. ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അതെങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, വിനോദന്റെ ഫോൺ എനിക്ക് ഏതാ മോഡൽ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തതാ. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ മനോഹർ സർ, I'm going to show you how to change your background in your computer. Okay, computer എന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ. ഇതിന്റെ മോഡൽ ഏതാണ് ഫോണിന്റെ? കമ്പ്യൂട്ടറിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് സൂം 1 second. Okay, I need Zoom application. Oops, okay. One thing, Shaji, Redmi. 1 sec. Okay, I'm going to go. ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിന് പുറത്തു പോയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വരാം. ഓക്കെ, എന്നാലും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഷാജിനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതില് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ?
ജയദേവന് കിട്ടിയല്ലോ. എനിക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ മനോഹർ സർ, അപ്പം okay, so can you see my screen? Yes, I can see the car, beautiful car. Okay, Vinod, and the screen. Yes, sir. Okay. Okay. ഈ സൂമിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ്, റിട്ടേൺ ടു മീറ്റിംഗ് സ്കെഡ്യൂൾ വരുന്ന ഈ ബോക്സ് കണ്ടോ? ആ ഈ ബോക്സിന്റെ അവിടെ ഈ അടിയിലൊരു നട്ട് പോലെ കണ്ടോ? കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കേട്ടോ. വിനോദ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, കാണുന്നു സാർ. സൂമിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ്, നമുക്ക് ക്യാമറ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരൊക്കെയാന്ന് കാണിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബോക്സിന്റെ അവിടെ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ടു മീറ്റിംഗ്, ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് വരുന്ന സ്ക്രീനിന്റെ അവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ റൈറ്റിൽ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സാധനം വരും, ഈ ഒരു ബോക്സ് വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ ബോക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്. ഓക്കെ, വിനോദ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കണ്ട ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട്. വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വീഡിയോ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യും. വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മുകളിൽ റൈറ്റിൽ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ കാണും. ആഡ് ഇമേജ്, ആഡ് വീഡിയോ. അപ്പൊ ഇമേജ് അവിടെ ഫോണിൽ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫോണിൽ ഏതാ പടം വേണ്ടിയെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയി വരും. ഓക്കെ സാർ, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പിള്ളേർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനപ്പോ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കയറിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. അപ്പൊ എന്റെ ഫോണിലും ഈ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്താണ്. ഫോണിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ. എന്റെ ഓപ്പോ F17 ആണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി, ഞാൻ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം. അപ്പൊ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ലൈവ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക യൂട്യൂബിൽ. ഇത് അപ്പം അത് യൂട്യൂബ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസരം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം കാണുള്ളൂ. എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഷാജി ഓക്കെ ആയോ? എന്റെ റെഡ്മി K20 Pro ആണ്. അതിനാ എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം. So Manohar sir, did you understand what I told you? Yes, we have to go to the setting, background filter, and click virtual background, and you should have the image this in your computer. In your computer, you should download the image into your computer, and you can select it from the computer and make that as your background. Okay. So with that being said, ഇന്നത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും thank you very much for attending. Thank you everyone for participation. And wishing everyone a fantastic and prosperous prospecting day. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 3 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. 11 മണിത്തെ മീറ്റിംഗ്, 8:30 മീറ്റിംഗ്, പിന്നെ 10:30 ഇംഗ്ലീഷ് മീറ്റിംഗ്. 3 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ കണ്ടെത്താൻ. സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വരെ ഇന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം ആലോചിക്കുക. നാളത്തെ കാര്യം പോട്ടെ, കൺട്രോൾ ഇല്ല, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് തൊട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ചൊരു ദിവസം നമുക്കാകാം. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത ഗോതയിൽ കാണാം നമുക്ക്. അപ്പം Crowd1, impossible is nothing. Thank you. Bye. Okay.